So today we are going to look deeply into the fiction topic. Today we will discuss the genres of fiction. I hope that you remember what fiction is. And I also hope that you remember the difference between fiction and non-fiction, because we discussed this on the previous lessons. So first of all, let's have a look at the genres of fictional story. So these are the types of fictional story: historical fiction, fantasy, detective novel, science fiction or sci-fi, legends and myths, fairy tales, and fables. Let's have a look at the table with the new words. Particular, particular, конкретный. Смотрите, буква A и буква R и здесь дают звук шва. P, particular, particular, particular. Под ударением у нас второй слог T. Particular, particular. Suspenseful, suspenseful, тревожный, напряженный. Здесь буква U в обоих случаях дает тоже звук шва. Sus, full, full. Suspenseful, suspenseful. Второй слог pen у нас под ударением. Suspenseful, suspenseful. Puzzling, puzzling, загадочный. Body, body. В данном контексте это слово будет означать сборник, то есть сборник рассказов, сборник историй. Folk, folk, народный. Смотрите, здесь буква L не дает звука, то есть мы просто произносим букву O. Folk, folk. Origin, origin, происхождение. В данном случае буквы I дают короткий звук то есть это не длинный И, который мы как будто мы улыбаемся, да? Origin, короткий звук To be handed down, to be handed down, передаваться. To hand down, передавать. To be handed down, передаваться. Не забываем, что глагол to be у нас спрягается по лицам, да? Am is are, present simple, was, were, past simple. Generation, generation, поколение. Ударение падает вот на третий слог ray, generation. Hero, hero, герой. Orally, orally, устно. Смотрите, здесь мы тянем О, длинный звук О, а буква А дает звук шва. Orally, orally. Far away, far away, далекий. В данном случае это слово пишем, два этих слова пишем слитно, и оно будет прилагательным далекий. Если бы было раздельно, то было бы far away, то есть далеко. Но здесь пишется в два слова и означает далекий, как прилагательное. Peasant, peasant, крестьянин. Буква И и буква А дают звук широкий звук открытый. Peasant, peasant. Буква С дает звук З, а буква А дает звук шва, то есть практически отсутствие звука, да? Peasant, peasant. Knight, knight. Рыцарь. Буква К звука здесь не дает, то есть K is silent. Читаем просто как ночь. Night, рыцарь. Enchantment, enchantment. Ударение падает на второй слог. Charm, charm. Enchantment, волшебство, колдовство. Fable, басня. Fable. Pithy, pithy, содержательный. Обратите внимание на межзубный звук th. Pithy. Historical fiction. A fictional story that takes place in a particular time period in the past. The setting is real, but the characters are made up from author's imagination. Particular, particular, конкретный. Historical fiction, то есть историческая проза. Fantasy, fantasy. A story includes elements that are impossible, such as talking animals or magical powers. These are the examples of fantasy. This is the talking animal. Detective novel. A suspenseful story about a puzzling event that is not solved until the end of the story.
suspenseful, тревожный, напряженный, puzzling, загадочный. То есть какая-то напряженная история о загадочном происшествии, которое не решено, that is not solved, до конца истории. То есть детектив, да? Science fiction, sci-fi. This is the type of the fiction that you are already familiar with because we talked about science fiction before the New Year holidays, but just to remind you, this is a type of fantasy based on science and technology, such as robots, machines, and etc. So this is sci-fi, and these are the examples of sci-fi books. Legends and myths. A traditional story or body of stories, usually of folk origin, that is handed down from generation to generation and based on some true event, often includes heroes and beasts or other mythical creatures. Легенды или мифы. Вот у нас слово body, то есть сборник, body of stories, сборник историй. Folk origin, народное происхождение. That is handed down, то есть которое передается. Is handed down, передается. Глагол to be у нас здесь принял форму is. From generation to generation, из поколения в поколение. И вот у нас еще слово heroes, герои. Вот пример мифа, древнегреческий миф, ancient Greek myth. Fairy tales, a traditional story, usually anonymous. It was orally handed down through the generations. The stories usually take place long ago in a faraway place, and the characters of fairy tales are usually animals, royalty, peasants, and knights. These stories usually involve magic and enchantments. Fairy tales, то есть сказки. Orally handed down, то есть передавалось устно. Through the generations, через поколения. Faraway place, вот. Faraway place, в далеком месте. Peasants, крестьяне. Knights, рыцари. Enchantments, колдовство. These stories usually involve magic and enchantments. То есть в этих историях часто присутствует магия и колдовство, волшебство. Fables. A fable is short, pithy animal tale, most often told or written with some moral. Fable – басня. Pithy – содержательный, какой-то короткий, содержательный. То есть басня, да? Я думаю, что вы знакомы с таким видом художественного произведения, как басня на уроках литературы, я думаю, вы сталкивались. То есть басня – это какая-то короткая история. Чаще всего героями выступают животные, и в басне всегда содержится какая-то мораль. То есть, да, напутствие от автора, скажем так. So I think this is it. I hope that now you will be familiar with different genres of fiction, and there will be no problem while doing the tasks. Thank you for the attention.